Hello students, welcome back. In this video, we will discuss with event propagation in JavaScript. How the events will propagate means how the events will move means ఒక ఎలిమెంట్ ఇంకా ఇంకొక ఎలిమెంట్ కి ఎలాగ ఈవెంట్స్ ట్రావర్స్ అవుతాయి ఎలాగ మూవ్ అవుతాయి అని చూద్దాం. Take heading event propagation. So event propagation nothing but moving of the event across the DOM, nothing but document. Just a minute once. Okay. So moving event occurred in DOM. Nothing but current document. Okay, or else moving a event across the DOM or else document or else we can call it HTML also. I will give one example guys. Here we have total the DOM propagation are divided into total three steps guys. Means event propagation, so DOM propagation or else event propagation. This event అనేది DOM లో ఎట్లా అక్కర్ అవుతుంది అనేది దాని బేస్ పైన ఇక 3 స్టెప్స్ అనేది డివైడ్ చేస్తారు. Event propagation are divided into 3 parts. First one, capturing, nothing but event capturing. Second one, event target. Third one is the event bubbling. Event bubbling interaction. Okay, so event capturing nothing but suppose you are taking a complete HTML DOM what is that boilerplate తీసుకుంటున్నారు. నార్మల్గా కోడ్ని రన్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే కంప్లీట్ HTML రూట్ ఎలిమెంట్ ఏముంది రూట్ ఎలిమెంట్ని ఇంకా మనకి నావిగేట్ అవుతుంటుంది. I will show an example. I can take I'm taking as an example guys. Just I'm taking as an event propagation .html file and create చేసుకున్నాం. Take a file name as a event propagation. Need to click it here and then for the creation of new file, take file name as a event propagation. I'm taking as underscore. Okay, take it here .html file. Okay, inside that I'm taking as a HTML boilerplate. To display that HTML boilerplate, I'm taking as a HTML:5. Okay, this is HTML boilerplate. Inside that I'm taking as a body. Then yeah, it's a body. Inside the body I'm taking as a button guys. The button, take click here. Okay, just need to take one button. So below that I'm taking as a script tag. First we need to target that button. So how to target that button? Here we have DOM selector to target that button. So DOM selectors వచ్చేసి suppose if you want to targeting this element by using ID ఏమన్నా based upon the ID ఏమన్నా target చేయాలంటే you need to use the get element by ID. Suppose you are using the class to class తో ఏమన్నా target చేయాలంటే you need to use the get element by class name. Suppose you are using a tag names, డైరెక్ట్గా tag name button is a tag name కదా, సో డైరెక్ట్గా get elements by tag name యూజ్ చేస్తాం. ఆర్ సపోజ్ యూ ఆర్ టార్గెటింగ్ ఓన్లీ వన్ బటన్, అప్పుడు ఏమవుతుందంటే మల్టిపుల్ బటన్స్ టార్గెట్ అవుతుంటాయి, మీన్స్ దట్స్ అ కలెక్షన్ అక్కర్ అవుతుంటుంది. సో ఐ విల్ డిస్కస్ ఇన్ ప్రీవియస్ క్లాస్ ఇన్ ప్రీవియస్ వీడియో. సో బేస్డ్ అపాన్ దట్ ఒకటే టార్గెట్ కావాలంటే యూ నీడ్ టు టేక్ బేస్డ్ అపాన్ ది ట్యాగ్ని ఒకటే టార్గెట్ అవ్వాలి.
So that's why you need to take a query selector, document dot query selector. So here I'm directly passing that the tag name button. Button is the tag name. See, so I'm storing this entire button into one variable, guys. Take a variable name is a btn. Okay, take let as a variable. Okay, so when the user click on that button పైన click చేస్తానంటే entire body background color change కావాలి. Okay, done. See, we need to do one thing. So I am taking as a btn dot means here we need to apply that click function. ఎందుకంటే was click చేస్తానంటే body background color change కావాలి. So that's why we need to apply the click event here. సో ఈ క్లిక్ ఈవెంట్స్ అనేది మనము వీ కెన్ అప్లై ఇన్ 3 ways. ఆల్రెడీ మీకు చెప్పాను. వన్ ఈజ్ ఆట్రిబ్యూట్ వే, అనదర్ ఈజ్ ద ప్రాపర్టీ వే, అనదర్ వన్ ఈజ్ యాడ్ ఈవెంట్ లిస్నర్. ప్రాపర్టీ వాట్ ఈస్ దట్ యాట్రిబ్యూట్ అంటే యూ నీడ్ టు గివ్ ద యాట్రిబ్యూట్ కాల్డ్ ఆన్ క్లిక్ అని ఇచ్చేసి ఫంక్షన్ అనేది ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకుంటాం ఇక్కడ. సో దట్స్ ద attribute way. Property way nothing but you need to target that button, then store that one into one variable through that one. By using that variable you need to add the on click here. So on click equal to when the user click on that button we need to execute this function. Ilaga establish cheyachu. This is arrow function. So this is the property way. We need to add the entire part of a click చేస్తున్నట్లు action perform కావాలో inside the arrow function లో రాస్తారు. This is a one. Another way. Next వచ్చేస్తే btn పైన క్లిక్ చేస్తుంటే we need to one more way, that's the add event listener. This add event listener is the IRO function, guys. IRO predefined inbuilt function. So when the user click on that button, ఈ add event listener లో మనకి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. See, this add event listener method is introduced in the version ES6, nothing but ECMAScript version 6 లో ఉంటాయి. Before that there is no what is that add event listener. Here it will accept two parameters. One is a DOM event. Event అనేది accept చేస్తుంది. First parameter is the event. Event మనం ఏం establish చేయాలి? That's a click event. So that's why I'm taking as a click here. So next parameter, you need to pass the function. It may be any kind of function, guys. You can pass either anonymous function or else you can pass the arrow function. See, suppose we're taking this arrow function like this. See, arrow function, open and close braces, guys. Inside that and taking an entire task. So when the user click on that button, I can cover body target అవ్వాలి, body background change కావాలి. So that's why I'm taking as a document dot query selector, target this body, take directly name. So store this one into one variable, guys. The variable name equal to body is enough. Okay, so here I'm taking as a I need to change the body background color kada. So take body dot style dot what is that background color. Here we need to use the style is a mandatory. CSS అప్లై చేస్తున్నాం కాబట్టి style dot is that background color. You can apply the red like this. See, now turn on the live show, guys. Okay, we are getting this one. When the user click on that button పైన క్లిక్ చేస్తుంటే ఆటోమేటిక్గా we are getting the red color అని మనం టర్న్ ఆన్ అవుతుంది చూడండి ఇలాగా. సో ఇది ఎలాగ అవుతుంది? ఈవెంట్ ప్రాపగేషన్ మీరు ఎప్పుడు క్లిక్ చేస్తారు, ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తాను ఎట్లా ద ఈవెంట్ ఎగ్జిక్యూషన్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ స్టార్ట్ లైన్ నెంబర్ 1 ఇంకా డాక్యుమెంట్ ఇంకా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. బికాస్ ఆల్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ ఆర్ సింక్రోనిక్ నేచర్, లైన్ బై లైన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఇట్ విల్ చెక్ వెదర్ ద ఈవెంట్ ప్రజెంట్ ఇన్ డాక్యుమెంట్లో ఉందా లేదా చెక్ చేస్తుంది. ఫర్దర్ దెన్ కమ్ టు బాడీ టు ఫర్ ద హెడ్ పార్ట్ టు మెటా. ఇట్ విల్ చెక్ ఎవ్రీథింగ్, గైస్. సీ ఐ విల్ షో వన్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్. సో వీ నీడ్ టు రైట్ ది ఫ్లో డయాగ్రామ్ ఫర్ దట్ వన్. మీన్స్ ఈ డాక్యుమెంట్కి వాట్ ఈస్ దట్ ఈ HTML పేజ్కి ఫ్లో డయాగ్రామ్ రాద్దాం చూడండి. ద ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఈజ్ రూట్ ఎలిమెంట్ ఈజ్ HTML. So in that HTML here we having further having what is that head.
id tag is there. So after that, here we have one more tag, that's the body tag. So I need to do like this. Okay, so this id tag further having, చూడండి, HTML inside this is head opening close and body opening close. Here we having inside that head there is a two more meta tags and title tags. So you need to write like this. One is the which one? Meta tag. Then we have one more thing is a title tag. Title tag. Okay. Further in the body, here we having only one button, guys. That's the button. Here we having button. Button is it. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది మనకి, while come to this execution, ఈ ఎగ్జిక్యూషన్ 1 by 1 చెక్ చేసుకొని వస్తుంది. లైక్ ఇట్ కమ్స్ అండర్ డాక్యుమెంట్. ఇంకా టు రివర్స్ దిస్ వన్. ఓకే, ఇట్ విల్ చెక్ ఫస్ట్ వన్ ఇస్ ద, ఎక్కడి వరకు HTML రూట్ ఎలిమెంట్ యాவது ఉందో రూట్ ఎలిమెంట్ ఫస్ట్ బాడీ చెక్ చేస్తుంది. ఓకే, హెడ్ మీన్స్ ఇట్ విల్ చెక్ ఇన్ హెడ్లో ప్రెసెంట్ ఉందా లేదా. ఓకే, ఇట్ విల్ నాట్ ప్రెసెంట్. ఫర్దర్ ట్రావెల్స్ టు మెటాకి ట్రావెల్స్ అవుతుంది. ఇక్కడ ప్రెసెంట్ ఈవెంట్ ఉందా లేదా, యాడ్ క్లిక్ ఈవెంట్. సో ఇట్ విల్ చెక్ ఇట్ హియర్. దట్స్ ద క్యాప్చరింగ్. ఇట్లా క్యాప్చర్ అవుతూ వస్తుంది వన్ బై వన్. ఫర్దర్ ఇట్ విల్ చెక్ దిస్ వన్ హైడ్. ఫర్దర్ ఇట్ విల్ చెక్ ది టైటిల్ ట్యాగ్. టైటిల్ ట్యాగ్ చెక్ చేస్తాం చూడండి. like this. So further means suppose we are not having any kind of events. See, because we are not targeting directly button target చేస్తున్నాం. ఇక్కడ హెడ్ అండ్ టైటిల్లో ఇక్కడ ఏం ప్రెసెంట్ ఉండదు. ఫర్దర్ నావర్సింగ్ ఇది కంప్లీట్ అవుతాను ఇట్లా ఎగ్జిక్యూషన్. ఫర్దర్ లైన్ నెంబర్ 8 ఇట్లా టాప్ లింక్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూ వస్తుంది. చెక్ చేసుకొని బాడీ ఆన్ ద బాడీ టార్గెట్ అవుతుంది. ఫర్దర్ ఇట్ కమ్స్ అండర్ బాడీ guys. బాడీ listening. ఓకే, సో బాడీ టార్గెట్ ఉంది. ఓకే, మీన్స్ దిస్ ఇస్ ద క్యాప్చరింగ్. బాడీ క్యాప్చర్ అవుతుంది. ఓకే, బాడీలో కానీ వీఆర్ నాట్ యాడింగ్ ఎనీ ఈవెంట్. స్టిల్ వీఆర్ నాట్ ఎనీ ఈవెంట్. సో ఇలాగా వన్స్ క్యాప్చర్ అవుతూ వస్తుంది. ఫర్దర్ ది లాస్ట్ బటన్ బాడీ ఇన్సైడ్ ఇయర్ వి హ్యావింగ్ విచ్ వన్ బటన్. బాడీ ఇన్సైడ్ బటన్ ఉంది. ఈ బటన్ టార్గెట్ అయిపోతుంది. Okay, like this. This entire part is a capturing. We call it a capturing, guys. Event capturing. ఇది ఇలాగా ఈవెంట్ క్యాప్చరింగ్ అయితే వస్తుంది 1 by 1. వన్స్ ఈవెంట్ క్యాప్చరింగ్ అవుతుంటే మనకి ఏమవుతుందంటే, వెల్కమ్ టు దిస్ వన్. జస్ట్ మినిట్.
This is also welcome to event capturing. Okay, so ఇలా అవుతుంది ఈవెంట్ క్యాప్చరింగ్ ఫర్దర్. సో వన్స్ ద ఎలిమెంట్ ఈస్ టార్గెటెడ్, చూడండి బాడీని ఇంకా వీఆర్ యాడింగ్ ది ఈవెంట్ ఫర్ క్లిక్ ఈవెంట్ ఎవరైనా చేస్తున్నాం బటన్కి. సి దిస్ బటన్ ఇన్సైడ్ ది బాడీ ఉంది. వన్స్ టార్గెట్ దట్స్ టార్గెట్ అవుతుంది. దిస్ పార్ట్ వి కాల్ యాజ్ ఎ టార్గెటింగ్. మీన్స్ ఆ ఎలిమెంట్ అవుతుందో ఆ ఎలిమెంట్ని మనం టార్గెట్ చేయడం కాల్ యాజ్ ఎ టార్గెటింగ్. Once it will reach to current element, it will target it. Okay, targeted element. Once target అవుతున్నట్లే ఇక్కడికే స్టాప్ అయిపోతుంది అసలు ఎగ్జిక్యూషన్. నో, ఇట్ విల్ నాట్ స్టార్ట్. ఫర్దర్ బ్యాక్ ట్రేస్ అవుతుంది. దాన్ని మనము ఈవెంట్ బబ్లింగ్ అంటాం. బ్యాక్ ట్రేసింగ్ ఆఫ్ దట్ ఈవెంట్ బ్యాక్ ట్రేస్ అవుతుంది. రిమెంబర్ దట్ వన్, దిస్ ఇస్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్. వైల్ కమ్ టు టార్గెట్, ఇంకా టార్గెటెడ్ ఎలిమెంట్ టు వే రూట్ ఎలిమెంట్ ఏదైతుందో రూట్ ఎలిమెంట్ వరకు మనకి నావిగేట్ అవుతుంది. దట్స్ వి కాల్డ్ యాజ్ ఎ బబ్లింగ్, బ్యాక్ ట్రేసింగ్, బబ్లింగ్. Bubbling, as remember that one. Further, directly navigate into, suppose in the while in the bubbling, ఇక్కడ ఏమైనా బాడీలో ఫర్దర్ ఈవెంట్ ఏమైనా ఉందో ఆ ఈవెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అయితే వస్తుంది. బికాజ్ ఈవెంట్ ట్రిగరింగ్ అవుతుంది మనకి ఇక్కడ. దట్స్ వై ఈవెంట్ బబ్లింగ్ మీన్స్ యూ కెన్ స్టాప్ దట్ బబ్లింగ్ by using some methods. I will show that one. One minute, we need to add this line. This color is not adding. No, it's adding. Come consider this is a bubbling, guys, important. Why? Because this is not applying this statement.
Okay, you can add this one. Event bubbling now. It will traverse to up to body. Means main avundho main ki navigate అవుతుంది. This part we call as a event bubbling guys. సో ఇలాగా ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంటుంది. మీకు ఈవెంట్ అనేది ప్రాపగేట్ అవుతుంది. ఇలాగా ఈవెంట్ క్యాప్చరింగ్ మీన్స్ the element will be capturing from the root element to each and every means each and HTML elements inside that root. That's the HTML element inside that. So after that, once the event is targeted, suppose we are applying any event for the any button. So suppose div tag కి ఏమైనా అప్లై చేస్తున్నారు, ఆ ఈవెంట్ యావదానికి అప్లై చేస్తున్నారు దాన్ని టార్గెట్ అవుతుంది. సో ఈవెంట్ టార్గెటింగ్ వన్స్ capturing completed, event targeting. Once the event capturing what is the targeting is completed, means it will navigate into backtrace. That's backtrace we call as a event bubbling. సో ఎగ్జిక్యూషన్ ఈవెంట్ అనేది ఇక్కడికే స్టాప్ అవ్వదు, బ్యాక్ స్టేజ్ అవుతుంది మనకి, దాన్ని ఈవెంట్ బబ్లింగ్ అవుతుంది. ఐ విల్ గివ్ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ దట్ వన్. లిసన్ హియర్. So here I'm taking as a same event propagation. Here I'm taking as a 3 divs guys. Suppose I'm remove this entire part. Here I'm taking as a 3 divs. Ante body inside it, I'm taking as a div. One div inside that I'm taking as one more div. On that div inside that 3 divs ఇలాగే తీసుకుంటున్నాం. Apply the stylings for that div. So here I'm taking as id equal to take div1. Here I'm taking as a one more id, second id. Okay. Take this is a div2. Here I'm taking as one more. That's the id equal to div3 like this. Okay. So here I'm taking as what is that? By taking a style tag, here I'm applying the internal stylings apply చేస్తున్నాం. So here I'm taking is based upon the id we need to target this one div. So that's why you need to take a symbol called asterisk, take selector name, id selector name, that's the div1. Here I'm applying height and width of that one. I'm taking height is the 300 px. Then you need to apply the width of that one. Width is just 300 px. Okay. So take border. What is that border? To display the border of the box. So here I'm taking the border 1 px. Take a solid. Solid is the 1 px is the thickness of that border. Solid is the style of that border. Solid అంటే ఒకే లైన్ మాదిరి వస్తుంది మనకి. Suppose if you want dotted border, dotted లో రావాలంటే you need to pass directly dotted there. So I am taking as a color, border color is a black. By default block ఉంటుంది, you can do to that one also. So by see we are getting this output. So ఇలాగే డిస్ప్లే అవుతుంది. After that I am targeting that one more div. div2 ని టార్గెట్ చేసుకున్నాం. See apply the styling for div2 now. So here I am taking as a what's the height of the div is the 200. Here I am taking as a width of that div is the 200 px. Means you need to cap that one in px guys. Then after that I am applying a border here also. Take a border. I am taking as 1 px solid. Take a border color is a red guys. See? So ఇలాగ డిస్ప్లే అయింది. Do one thing. Just a color fill with I'm taking as a background color. Take a background color is a green. So here I'm taking as a background color. To that you can apply magenta. Okay. That. So after that I'm taking as one more div. That's ఇంకొక div ఉంది కదా, target that div 3 based upon the ID, this one. Okay. Apply the height of the div 100 px. Then apply width of the div 100 px. Then take a background color. You can apply background color is a blue. Okay then. So here I'm taking as a border. If you wish you can display the border of that. If you wish you can apply the border also. So like this. So ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం, ఎంటైర్ ఎలిమెంట్స్ యూ నీడ్ టు క్యాప్ దట్ వన్ ఇన్ సెంటర్. సెంటర్లో డిస్ప్లే చేయాలి. అప్లై ద డిస్ప్లే ప్రాపర్టీస్ ఫర్ బికాస్
div 2కి అండ్ div 3కి మనకి పేరెంట్ అవుతుంది div 1. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, కంప్లీట్ ఇక్కడ డిస్ప్లే ప్రాపర్టీస్ అండ్ ఫ్లెక్స్ ప్రాపర్టీస్ మీరు పేరెంట్ దానికి అప్లై చేస్తే ఏమవుతుందంటే ఇన్సైడ్ దట్ చైల్డ్ దట్స్ దట్ div 2 ఏమవుతుంది, సెంటర్కి మూవ్ అవుతుంది, అప్లై అవుతుంటుంది. టేక్ ఎ డిస్ప్లే ఫ్లెక్స్, then what is that, justify content center. So when the user click on the justify content, entire thing center అనేది అలైన్ అవుతుంది. బికాజ్ స్టిల్ వీఆర్ నాట్ అలైనింగ్ దట్ సెంటర్. ఇప్పుడు చూడు, మీన్స్ జస్టిఫై కాంటెంట్ వచ్చేసి సెంటర్కి వస్తుంది. యూ నీడ్ టు అప్లై ద అలైన్ ఐటమ్స్ వచ్చేసి యూ నీడ్ టు టేక్ సెంటర్ నా. ఓన్లీ div 2 అంతే మూవ్ అవుతుంది, div 3 మూవ్ అవుతలేదు. అసలు ఇన్నర్ div, ఈ ఇన్నర్ div అనేది మూవ్ అవుతలేదు. ఈ ఇన్నర్ div మూవ్ కావాలంటే దట్స్ ద పేరెంట్ ఏది ఉంటుంది, దీని డైరెక్ట్ పేరెంట్ div 2. So apply the same display property for div 2. Yeah, see, display flex, then apply justify content. Display flex is a mandatory because justify content and align items work కావాలంటే we need to pass the display flex. See, suppose user need to, I will keep this one in comments. What happens is ఇక్కడ justify content చేస్తున్నాను, వర్క్ అవుతలేదు. Remember that one. సో ఈ అలైన్ ఐటమ్స్ అండ్ జస్టిఫై కాంటెంట్ డిస్ప్లే ఫ్లెక్స్ ఇస్తేనే వర్క్ అవుతుంది. ఓకే, ఐఎమ్ డూయింగ్ లైక్ దిస్. సో వీ నీడ్ టు యాడ్ ది ఈవెంట్స్ ఫర్ దిస్ వన్. ఒక దానికి ఈవెంట్ యాడ్ చేద్దాం, DOM ఈవెంట్స్. వెన్ ద యూజర్ క్లిక్ ఆన్ దట్ బ్లూ కలర్ బాక్స్ పైన క్లిక్ చేస్తానంటే యూ నీడ్ టు డిస్ప్లే దట్ కన్సోల్లో బ్లూ కలర్ ఇస్ క్లిక్ అని రావాలి. వెన్ ద యూజర్ క్లిక్ ఆన్ దట్ మెజెంటా, ఈ సెంటర్ బాక్స్ పైన క్లిక్ చేస్తానంటే మెజెంటా ఈజ్ క్లిక్. దెన్ ద యూజర్ క్లిక్ ఆన్ దట్ గ్రీన్ పైన క్లిక్ చేస్తాను, ఆటోమేటిక్ గ్రీన్ కలర్ ఇస్ క్లిక్ అని మనకి డిస్ప్లే అవ్వాలి ఇలాగా ఆటోమేటిక్గా. సో ఇప్పుడు చూడండి, అప్లై దట్ వన్ script. I'm taking as a internal script by taking a script tag. Inside that script you need to write the complete JavaScript code. First we need to target these entire elements, guys. First target చేసుకుందాం, ఒక వేరియబుల్లో స్టోర్ చేసుకుందాం. That's the first thing. I'm taking as a document dot what is that, get element by id. because ఇక్కడ ఎందుకు get element by id యూజ్ చేయాలంటే based upon the id we need to target like this. Based upon the id చేయండి, that's the easy to use. మీన్స్ దట్ పర్టికులర్ ఒక ఎలిమెంట్ మటుకు మనం టార్గెట్ అవుతుంది కదా. సో దట్స్ వై యూ నీడ్ టు షో దట్ వన్ ఇంటూ వన్ వేరియబుల్. ఐఎమ్ టేకింగ్ ఇస్ వేరియబుల్ నేమ్ ఇస్ div 1 itself. Take a div 1, taking as a variable is a let. Okay, let or const or where you can use as your wish. So after that I am taking as one more document dot what is that, get element by id. Take id name is the div 2. డైరెక్ట్లీ యూ నీడ్ టు పాస్ ది నేమ్, నో నీడ్ టు పాస్ ఎనీ సింబల్స్. ఇక్కడ ఏం సింబల్స్ పాస్ చేయాలి అవసరం లేదు. క్వరీ సెలెక్టర్కి అయితే యూ నీడ్ టు పాస్ ది సింబల్స్. Here I'm taking as a let result div 2. Take like this. Further, here I'm taking as same as it is. You need to target that one div document dot get element by id. Target that div 3. ఓకే, div 3 టార్గెట్ చేసుకొని ఒక వేరియబుల్లో స్టోర్ చేద్దాం. ఇవి అంటే ఈ టార్గెట్ అయిన ఎలిమెంట్స్ వేరియబుల్స్లో స్టోర్ అవుతుంటాయి. Take a let. Okay, done. So for each and every one we need to write the ఈవెంట్స్. ఒక్కొక్క దానికి ఈవెంట్ రాద్దాం చూడు. యూ నీడ్ టు రైట్ ది h1 డాట్ యాడ్ ఈవెంట్ లిస్ట్ మీన్స్ div 1 గ్రీన్ కలర్కి మనకి ఏం చేయాలి, వెన్ ద యూజర్ క్లిక్ ఆన్ దట్ యూ నీడ్ టు అప్లై ద క్లిక్ ఈవెంట్. హియర్ ఐఎమ్ రైటింగ్ యారో ఫంక్షన్ గైస్. సో టేక్ ఈ కన్సోల్ డాట్ లాగ్, కన్సోల్లో ఏం ప్రింట్ కావాలి మీన్స్ గ్రీన్ క్లిక్డ్ అనేద్దాం. గ్రీన్ క్లిక్. ఓకే దాన్. సో ఆఫ్టర్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ఎస్ వన్ మోర్ ఫంక్షన్. You need to write one more add event listener. That's for h div 2 dot add event listener, guys. Add event listener further you need to pass the two parameters. Here also they same change, no need to change the event, only click event apply చేద్దాం. Okay, take a arrow function and take console dot log the which color does the magenta is clicked. Magenta clicked. Okay, then further I'm taking is one more div 3 target that add event listener. So take
First one is a click parameter, next one is a arrow function. I'm taking as a console.log here. So what is that? Blue color, blue clicked. So you need to pass like this. Suppose you are using arrow function. Apart from arrow function, you can use the normal, what is that, anonymous function. See, ఇలా కావాల్సిన పాస్ చేయొచ్చు. Function take parenthesis. ఇలా పాస్ చేయొచ్చు. Remember that one. Apart from doing arrow function, you can do like this also. Second parameter ఇలాగా పాస్ చేయొచ్చు. అనానమస్ ఫంక్షన్, ఎందుకంటే అనానమస్ ఫంక్షన్ అంటారు ఫంక్షన్కి ఏం నేమ్ పాస్ చేస్తలేదు ఇక్కడ. ఫంక్షన్ నేమ్ ఇలాగా ఏదైనా పాస్ చేస్తే సపోజ్ యూఆర్ టేకింగ్ హిస్ యాడ్, ఇది యాడ్ ఫంక్షన్, నో నీడ్ టు పాస్ ది ఫంక్షన్, దాన్ని అనానమస్ ఫంక్షన్ అంటారు. ఓకే ఓకే వీఆర్ రైటింగ్ ది కంప్లీట్ DOM means events for this task. When I inspect this one, okay, I'm opening the console. Here I need to keep that one at 25. Okay then, see, listen here. So when the user click on that green, okay, green పైన క్లిక్ చేస్తుంటే we are getting only green అంతే గెట్ అవుతుంది. ఈ గ్రీన్ ఎట్లా వస్తుంది? Here on the top of that element, where is that? See, the execution starts from the top line number 1 ఇంకా ఇక్కడ ఇంకా చెక్ చేసుకొని వస్తుంది, బికాస్ ఇది ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ సింక్రనైజ్ చేశారు. దట్స్ వై లైన్ బై లైన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఫస్ట్ లైన్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిందా, ఫర్దర్ సెకండ్ లైన్ ఎగ్జిక్యూట్, థర్డ్ లైన్, ఇలా లైన్ బై లైన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూ వస్తుంది మనకి. సో ఇలాగ ఈవెంట్ అనేది ఏమవుతుంది, ఫస్ట్ వాట్ ఈస్ ద డాక్ టైప్ టు రూట్ ఎలిమెంట్కి నావిగేట్ అవుతుంది, దట్స్ ద క్యాప్చర్ అవుతుంది. ఓ ఇక్కడ ఇంకా స్టిల్ వీఆర్ నాట్ గెటింగ్ ఎనీ ఈవెంట్, వీఆర్ నాట్ యాడింగ్ ఈవెంట్ ఫర్ ది DOM, HTMLకి యాడ్ చేస్తలేదు. స్టిల్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ లైన్ HTML, వాట్ ఈస్ దట్, హెడ్ పార్ట్కి వస్తుంది. హెడ్ పార్ట్లో ఉందా లేదా చెక్ చేస్తుంది. వాట్ ఈస్ దట్, ఈవెంట్ ప్రెజెంట్ ఉందా లేదా చెక్ చేస్తుంది. దట్స్ ద క్యాప్చరింగ్. ఫర్దర్ మెటా ట్యాగ్స్ నావిగేట్ అవుతుంది. ఫర్దర్ వన్ మోర్ మెటా ట్యాగ్. సో వాట్ ఈస్ దట్, ఇయర్ టైటిల్ ట్యాగ్ వచ్చి ఇట్ విల్ చెక్ ఇట్ ఇయర్. సో ఈవెంట్ ప్రెజెంట్ ఉందా లేదని, సి దట్స్ వీల్ కాల్ ఎస్ ఇట్లా ప్రెజెంట్ ఉందా లేదా అని చెక్ చేసేదానికి, ఈవెంట్ ప్రెజెంట్ ఉందా లేదా చెక్ చేసేదానికి దట్స్ ఈవెంట్ క్యాప్చర్ అవుతూ వస్తుంది వన్ బై వన్. సో డైరెక్ట్లీ కమ్స్ అండర్ బాడీ. సో బాడీకి వస్తుంది, ఇయర్ వి హ్యావింగ్ div1, see id div1, yeah, it will capture. Once it capture అవుతున్నట్లే ఇయర్ దిస్ ఎంటైర్ పార్ట్ ఈస్ టార్గెటింగ్. ఆ div ఎలిమెంట్ అనేది మనకి ఏమవుతుందంటే టార్గెట్ అయిపోతుంది. ఓకే, వన్స్ టార్గెట్ అయిపోయి దిస్ ఫంక్షన్ వెర్ ఇస్ దట్ div డాట్ యాడ్ ఈవెంట్స్ లేదా క్లిక్డ్, ద ఎగ్జిక్యూషన్ మనం ఏం రాసాం ఇక్కడ, టాస్క్ గ్రీన్ క్లిక్డ్ అని రాసాం, అది ఈ ఫంక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఓకే, ఫర్దర్ వెన్ ద యూజర్ క్లిక్ ఆన్ దట్ మెజెంటా పైన క్లిక్ చేస్తుంటే చూడు, we are getting this magenta is clicked, further green is clicked. Why? Because same as it is capture అవుతూ వస్తుంది. h1, what is that, div1 is captured, then div2 also captured, then div3 also capture అయితే వస్తుంది. Where is that, the three things capture అయితే వస్తుంది మనకి. I'll come to div2, మనం div2 పైన క్లిక్ చేసాం, div2 పైన ఆటోమేటిక్ క్లిక్ చేసాం. ఇట్లా here we having this one guys, div2లో ఏముంది, మెజెంటా ఈజ్ క్లిక్డ్, ఫర్దర్ మీన్స్ నథింగ్ బట్ టార్గెట్ అయిపోతుంది. div2 టార్గెట్ అయిపోయి ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఫర్దర్ ఎగ్జిక్యూషన్ అక్కడికే స్టాప్ అవ్వదు, div2 ఇంకా ఫర్దర్ బ్యాక్ ట్రేస్ అవుతుంది. ఈ బ్యాక్ ట్రేస్ అయ్యేటప్పుడు మనకి div2 ఇంకా div1కి నావిగేట్ అవుతుంది. div1లో యావ్ ఈవెంట్ ఉంది మనకి, ఫర్దర్ వీఆర్ అప్లయింగ్ ఈవెంట్ ఫర్ div1, ఈ div1లో యావ్ ఈవెంట్ ఉందో అది ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోతుంది. ఇప్పుడు వాట్ ఇస్ దట్, గ్రీన్ ఈజ్ క్లిక్డ్, div1లో ఉండేది ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. దిస్ వన్ ఆల్సో ఎగ్జిక్యూటెడ్, div2 ఫాస్ట్, ఫర్దర్ div1 బ్యాక్ ట్రేస్ అవుతుంటుంది, అది కానీ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఫర్దర్ బాడీకి నావిగేట్ అవుతుంది. బ్యాక్ ట్రేస్లో బాడీలో మనం ఏమి ఈవెంట్ అప్లై చేయము, మీన్స్ వీఆర్ నాట్ అప్లయింగ్ ది ఈవెంట్ ఫర్, ఇక్కడ ఏం అప్లై చేయలేదు చూడండి, బాడీ డాట్ యాడ్ ఈవెంట్ లిజనర్ టార్గెట్ చేసుకొని ఏం అప్లై చేయలేదు, ఓన్లీ డివ్స్ కన్సెప్ట్ చేయాలి. సో బికాస్ దీనికి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, ఫర్ ద కంప్లీట్ బాడీకి నావిగేట్ అవ్వ, వాట్ ఈస్ దట్, హెడ్ మెటా ట్యాగ్కి ఇలాగ నావిగేట్ అయిపోతుంది, బ్యాక్ ట్రేస్ అవుతుంది. దట్స్ ద థింగ్. సో దట్స్ ద పర్పస్ ఆఫ్ యూజింగ్, మీన్స్ దట్స్ ద పర్పస్, ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వడానికి రీజన్. సో వెన్ యూజర్ క్లిక్ ఆన్ దట్ బ్లూ, ఇప్పుడు బ్లూ పైన క్లిక్ చేస్తే చూడు, బ్లూ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, ఫర్దర్ మెజెంటా, ఫర్దర్ గ్రీన్, బికాస్ బబ్లింగ్, బ్లూ టు మెజెంటా టు గ్రీన్ టు బాడీ టు what is that, HTML root element,
బాడీ అండ్ రూట్ HTML వీఆర్ నాట్ అప్లై ఎనీథింగ్, అందుకే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతలే. సో అలాగా యూ కెన్ మాడిఫై దీస్ వన్. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇయర్ వీ హ్యావింగ్ div1. సో దిస్ ఈస్ టార్గెటింగ్. సపోజ్ ఈ div1 ఫర్దర్ హ్యావింగ్ ఇన్సైడ్ ద div1 ఏముంది మనకి, div2 ఉంది. div2 inside the div2 we are writing div3 div3. సో ఇలాగా 1 by 1 బబ్లింగ్. ఇప్పుడు div3 పైన ఏమైనా క్లిక్ చేశారనుకోండి యూజర్, div3 దెన్ div2 కానీ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూ వస్తుంది, బికాజ్ ఎందుకంటే ఇక్కడ బబ్లింగ్ ఉంది ప్రజెంట్. సో div3 టార్గెట్ అయిపోతుంది, ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఓకే, ఫర్దర్ బ్యాక్ ట్రేస్ div2లో ఏది ఉందో అది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, బికాజ్ దీనికి ఈవెంట్ అప్లై చేస్తుంటాం. ఫర్దర్ div2ని ఇంకా మనకి div3 కని నావిగేట్ అవుతుంది. This is the complete part is a bubbling. I hope this is clear, guys. So this is the targeting. Suppose where user click on that, where 3 పైన క్లిక్ చేస్తుంటే మనకి ఇలాగా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూ వస్తుంది. You to write the center part is the which one, event capturing. This is the event capturing. Take this pictorial diagram. ఓకే, ఐ హోప్ దిస్ ఇస్ క్లియర్ ఫర్ యూ. సో ఇలాగా మనకి ఈవెంట్ అప్లై అవుతూ ఉంటుంది. రిమెంబర్ దట్ వన్. సో H3 పైన క్లిక్ చేస్తుంటే వీఆర్ గెటింగ్ దీస్ 3. ఇక్కడ త్రీ ఈవెంట్స్ ఏం అప్లై చేయంటాము, div3 పైన క్లిక్ చేస్తుంటే div2 div1 కంప్లీట్ అవుతుంది. దెన్ వాట్ ఈస్ దట్ బాడీకి ఏమన్నా మీరు ఏమైనా ఈవెంట్ అప్లై చేస్తున్నారు, బాడీని టార్గెట్ చేసుకుని సమ్ అదర్ ఈవెంట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ఏమైనా అప్లై చేస్తున్నారు, ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ కానీ మీకు అప్లై అవుతుంటుంది ఈవెంట్. సో ఇలాగా బట్ మనం ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే యాక్చువల్లీ div3 పైన క్లిక్ చేస్తాను ఇట్లా div2 అండ్ div1 ఎలా ఆటోమేటిక్ div2 దెన్ div1 ఫంక్షన్స్ ఆటోమేటిక్ కాల్ అవుతాయి. ఈ ఫంక్షన్స్ ఆటోమేటిక్ కాల్ అయిపోతుంది. దట్స్ ద బబ్లింగ్. సో దిస్ ఇస్ ద మీన్స్ ఇది ఏమవుతుంది, ఈవెంట్ని ట్రిగర్ చేస్తుంది మనకి. అంటే ఏదో టాస్క్ మనం కంప్లీట్ చేయకపోతే ఇంకొక టాస్క్ నాకు బికాస్ ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, వీ నీడ్ టు ద యూజర్ క్లిక్ ఆన్ దట్ బ్లూ పైన క్లిక్ చేస్తే ఓన్లీ వీ నీడ్ టు ప్రింట్ దట్ యూజర్ క్లిక్డ్ ఆన్ బ్లూ అంతే రావాలి మనకి, బికాస్ వీఆర్ రైటింగ్ ది టాస్క్ హియర్. ఇక్కడ ఓన్లీ బ్లూ అంతే రాసాము, అది మటుకమే రావాలి. వై ద యూజర్ క్లిక్ ఆన్ దట్ మెజెంటా మీన్స్ క్లిక్డ్, వాట్ ఈస్ దట్ మెజెంటా క్లిక్డ్. సో అంతే రావాలి టాస్క్. బట్ ఏమవుతుంది ఇక్కడ మనకి రిమైనింగ్ ఫంక్షన్స్ రిమైనింగ్ ఈవెంట్స్ కానీ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతున్నాయి. దట్స్ ద డ్రాబ్యాక్, యాక్చువల్లీ ట్రిగర్ అవుతుంటుంది ఇక్కడ. సో దట్స్ వై you need to prevent that one by using here ఒక మెథడ్ ఉంటుంది. యాక్చువల్లీ you need to keep that one, you need to take a one variable, guys. Here the parameter arrow function lo I'm taking is one variable. Here you need to pass the variable name dot stop immediate propagation. So this method stop immediate propagation method will stop the bubbling, nothing but backtrace. So one more method is there. You can use the stop immediate propagation, or else you can use the stop propagation as your wish. So like this you need to do like this. So here also you need to apply the take a one variable here. Here I'm taking is the variable name dot stop propagation. అదేమవుతుంది, బ్యాక్ ట్రేస్ మీన్స్ మనకు బబులింగ్ అనేది ప్రివెంట్ చేసేస్తుంది. సో సి I mean we need to save this one, then you need to run this code. See when the user click on that blue పైన క్లిక్ చేసి ఓన్లీ బ్లూ అంతే, ఆ ఫంక్షన్
యారో ఫంక్షన్లో ఏముందో టాస్క్, ఆ పర్టికులర్ టాస్క్ విల్ ఎగ్జిక్యూటెడ్. రిమైనింగ్ బ్యాక్ ట్రేస్ అవుతలేదు మనకి, మీన్స్ ఓన్లీ టార్గెటింగ్ అవుతుంది, బ్యాక్ ట్రేస్ ప్రివెంట్ అవుతుంది ఇక్కడ. సి మెజెంటా ఈజ్ క్లిక్డ్ అండ్ గ్రీన్ పైన ఇస్తే ఓన్లీ గ్రీన్ ఈజ్ క్లిక్డ్, ఇలాగా అప్లై అవుతుంటుంది. క్లియర్? ఐ హోప్ దిస్ ఇస్ క్లియర్ ఫర్ యూ. ఇలాగా మనకి 3 ways. That's the event capturing, event targeting, then event bubbling. Okay. Okay, I hope this is clear for you guys. I'll end the class. We need to complete one more task for this one. Okay. Just you need to take a definition for that one, guys. Actually, what is it? Capturing. Take that as law. Capturing. This is the first page, guys. Means this is the first page. First page of the propagation, means actually this is the first page. In the event propagation, process. Okay, take one more point. When an element, means when an event triggered, when an event is triggered, guys, when an event is triggered, it will starts from where? It will start from the root of the DOM. Nothing but root element అవుతుందో అక్కడ ఇంకా navigate అవుతూ వస్తుంది, root of the DOM tree. That is the DOM tree. And then moves and then moves downwards, down towards the targeted element. So take this one. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇది when the event is triggered, actually event అదే బట్ సో ఎప్పుడు మనం క్లిక్ చేస్తామో దట్స్ ద ఈవెంట్ ట్రిగర్డ్. సో ఎప్పుడు క్లిక్ చేస్తామో అప్పుడు ఏమవుతుంది, when the event is triggered it will start from the root element ఇంకా ఎగ్జిక్యూట్ వస్తుంది, మీన్స్ ఇన్ ది DOM tree and it moves డౌన్వర్డ్స్. యాక్చువల్లీ చూడండి మనకి ఇలాగ డౌన్వర్డ్స్లోనే అపేర్ అవుతుంది, ఇలాగ టార్గెటెడ్ ఎలిమెంట్ ఎక్కడ ఉందని క్యాప్చర్ అవుతా వస్తుంది వన్ బై వన్ డౌన్వర్డ్స్ చెక్ చేసుకొని. దట్స్ వి కాల్ యాజ్ ఎ క్యాప్చరింగ్ ఫర్ ద that targeting. So in this page, means actually this is of 3 phases now. In this phase, in this second phase, in the movement process, guys, what happened? Second phase, once means once the event reaches, once the event is reaches on the element, nothing but HTML. Suppose div 3 కి మన రీచ్ అయిపోయింది అనుకోండి,
the event is targeted. Weird thing. Event is targeted. ఓకే, ఈవెంట్ ఈజ్ స్టార్. ఇక్కడ మనకి ఏమవుతుందంటే వన్స్ ఇట్ రీచ్ ద ఎలిమెంట్, వన్స్ ఎలిమెంట్ అనేది రీచ్ అవుతుంది అనుకో, వన్స్ ఈవెంట్ రీచెస్ ఆన్ దట్ ఎలిమెంట్, దట్స్ వి కాల్ యాజ్ ఏ టార్గెటెడ్ ఎలిమెంట్. ఓకే, వన్స్ టార్గెట్ అయిపోయింది అనుకోండి, దట్స్ వి కాల్ యాజ్ ద నెక్స్ట్ వన్ in this phase. Actually in this third phase process, once where is it, after targeting the event target అవుతానట్లే మీన్స్ ట్రేస్ బ్యాక్, మీన్స్ ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది ఏమవుతుంది, ట్రేస్ బ్యాక్ అవుతుంది. ట్రేస్ బ్యాక్ ఇట్ path and moves back up to okay, up to the root element. Nothing but root of the DOM. Okay, that's this one, guys. In this phase actually the event handlers execute. Take this one. In this phase game execute అవుతుంది, the event handlers ఏ ఉంటాయో అవి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి మనకి. execute, remember that one. Because ఎందుకంటే మనకి సపోజ్ వీఆర్ రైటింగ్ దిస్ వన్ క్యాప్చర్ అవుతాను ఇట్లా ఫర్దర్ డ్యూ టు ప్రింట్ క్లిక్ చేసినట్లు డ్యూ టూ కానీ మనకి యాడ్ ఈవెంట్ లిజనర్ యాడ్ చేసాం, మీన్స్ ఈవెంట్ అనేది యాడ్ చేసాం. ఫర్దర్ డ్యూ వన్ కానీ యాడ్ ఈవెంట్ లిజనర్ యాడ్ చేసాం. సో దట్స్ వై రిమైనింగ్ 50 ఉన్నాయో ఈ రిమైనింగ్ డ్యూ 3 పైన క్లిక్ చేస్తానంటే డ్యూ 2 యాడ్ ఈవెంట్ లిజనర్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, డ్యూ 1 యాడ్ ఈవెంట్ లిజనర్ కానీ మనకి బ్యాక్ ట్రేస్ బబ్లింగ్లో ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంటుంది. రిమెంబర్ దట్ వన్. సో దట్స్ ద పర్పస్. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి టు స్టాప్ దట్ వన్ వీఆర్ యూజింగ్ విచ్ మెథడ్ గైస్, వాట్ ఇస్ దట్, stop immediate propagation or else immediate propagation. See what is that, stop propagation. These both methods, these both functions actually, this is a predefined inbuilt functions used to stop the propagation, nothing but it will stop the bubbling. Stop the bubbling, guys. Remember that one. Nothing but back tracing ఈవెంట్ ముందు అది ఈవెంట్ లో మనకి ఇది ప్రివెంట్ చేసేస్తుంది. అది బోత్ టూ మెథడ్స్. You can use any one method. No need to use both methods. Okay. I hope this is clear for you. And thank you, students. Okay.